beam of equally charged particle after being accelerated through a voltage V. તો અહીંયા એક beam આવે છે. It is mixing of charged particles and they are accelerated with voltage V. So naturally, if equally charged છે, but maybe mass different, so velocity different, kinetic energy will be same for all. It's found all the particles hit the plate between x, y. Find the ratio between the masses of the heaviest and lightest particle. Very good problem. તો ગુજરાતી મીડિયમમાં બી આ પ્રોબ્લેમ કર્યો હતો મારા ખ્યાલથી. તો ઘણા બધા પાર્ટિકલ્સ આવે છે, this mixing actually, and they are accelerated. So we know that kinetic energy half mv square is equal to qv. So velocity is given by qv 2 upon m and root of that. Okay. So depending on the mass, there is a different velocity. And for different velocity, means it has different radius. Because velocity पर depends on radius. તો હવે આપણે એમ વિચારીએ એક પાર્ટિકલ અહીંયા છે, I don't know, તો એક આવું સર્કલ પૂરું કરે છે. So this is radius is a by 2. So r minimum is a by 2 થયું. And maximum કેટલું થશે? તો કે આવી રીતે જશે. So maximum radius is a by 2 plus b by 2. So that is r maximum, I can say a plus b by 2. સમજ માં આવ્યું? Maximum radiation. Minimum radius વાળું one formula, what is radius? So mv upon qb. Okay, mv upon qb. So this is our radius. So minimum radius માટે velocity minimum હશે. તો અહીંયા માસ અને v બંને જુદા જુદા છે. તો મારે શું કરવું પડે? I have to write this term mv in terms of capital V. તો એ possible બનશે. નહીં તો શું થાય? mb વેરિયેબલ છે, vb વેરિયેબલ છે, બંને વેરિયેબલ છે. બરાબર? તો આપણે આવી રીતે કરી શકીએ. p upon qb અને p means root 2 mk, k is kinetic energy, is equal to qv. Okay, divided by qb. આપણે એવો પ્રયત્ન કરવાનો ઓલવેઝ કે જે વેરિયેબલ છો એને રાખવાના અને કોન્સ્ટન્ટ એને તમે કેન્સલ કરી નાખો એટલે તમારું કામ આસાન થઈ જાય. તો નાઉ this 2 is constant, this q is also constant, b is constant, v is constant. So I can write r is proportional to root m. સીધું થઈ ગયું હવે. r is proportional to root m. Okay. So r minimum upon r maximum is equal to કેટલું છે? r minimum કેટલી હતી? What is r minimum? So a plus, sorry, a by 2. અને maximum કેટલું હતું? a plus b by 2 is equal to root m minimum upon m maximum. Now 2 is cancel out. So we can take the square both the side. આપણી પાસે આવશે a upon a plus b square. Sorry. અહીંયા square root છે ને, minimum upon maximum છે. So I take the square root both the side. So square is equal to minimum to maximum. ઉલટા બી પૂછી શકાય. So a upon a plus b whole square. Right?
સો ઇટ્સ વેરી ગુડ પ્રોબ્લેમ. અહીંયા તો મિક્સિંગ હતા. હવે એવું ને એવું બી પૂછી શકાય કે દે હેવ ડિફરન્ટ ચાર્જ એન્ડ માસ ઇક્વલ. તો મારે શું આવ્યું હોય કે દે હેવ સેમ માસ બટ ડિફરન્ટ ચાર્જ. તો વોટ આઈ હેવ ટુ ડુ, I go up to here. અહીંયા સુધી બધું સરખું રહેશે. And now Q is variable. So R is proportional to 1 upon root Q આવી જશે. સમજમાં આવ્યું મારી વાત? R is proportional to 1 upon root Q. So now you can find the ratio of the charge minimum to charge maximum. તો આનાથી ઉલટું આવશે. If I do calculation, તો Q minimum upon Q maximum શું આવશે? A plus B upon A આવશે. Because it inverse proportion માં આવે છે અહીંયા. કેવો આવશે? ઇનવર્સ પ્રોપોર્શનમાં. શું આપ્યું હોત? ઇક્વલ માસ બટ ડિફરન્ટ ચાર્જ. તો આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન એક આવતો હોય છે કોઈને કોઈ રીતે. સો બી કેરફુલ અબાઉટ ધીસ ક્વેશ્ચન્સ.